Neste vídeo vamos assistir a uma sessão de terapia conduzida por Carl Rogers, criador da abordagem psicoterápica chamada terapia centrada no cliente. No vídeo temos uma espécie de encenação didática, uma ilustração do seu modelo terapêutico, mas que serve muito bem para a apresentação de diversos princípios contidos em uma sessão de psicoterapia não diretiva, como também é chamada. Essa peça faz parte de um filme de 1965 chamado Três Abordagens de Psicoterapia. As outras duas partes são conduzidas por outros dois grandes nomes da psicoterapia, Fritz Perls e Albert Ellis. Consta que Glória, a paciente do filme, era uma pessoa real e não uma personagem interpretada por uma atriz com um script. Os outros dois psicoterapeutas fizeram também as suas demonstrações e temos vídeos aqui no canal comentando sobre eles também. Esse tipo de vídeo é de interesse para estudantes de psicologia e profissionais, já que vamos fazer diversos destaques do que está acontecendo e tecer alguns comentários críticos. Eu vou comentar como se fosse uma sessão real, porque essa é a ideia da produção que fizeram. Friso que os comentários não serão sobre a modalidade de terapia em si, mas sobre o que está se passando nessa demonstração específica. Carl Rogers faz algumas considerações sobre o seu método que vale a pena destacar para guiar a compreensão da sessão de terapia que virá em seguida. Ele diz que, se no ambiente da terapia o profissional conseguir criar o clima, o relacionamento e as condições apropriadas, o processo de mudança terapêutica ocorrerá. Isso inclui aspectos tais como ser verdadeiro no relacionamento, ou seja, o terapeuta precisa estar consciente daquilo que ele está sentindo ali naquele momento e comunicar aquilo ao cliente, ou seja, ser transparente, não deixar nada escondido. O terapeuta precisa importar-se com o cliente, aceitá-lo como pessoa singular para que haja uma troca construtiva. Ele precisa tentar entender o mundo interno daquele indivíduo, ser suficientemente sensível para se aproximar do mundo dos sentimentos do seu cliente, sentir como ele se sente. Se conseguir isso e mais, somando a sua experiência clínica e o estudo, muito poderá acontecer naquela clínica. Por exemplo, a cliente irá explorar os seus sentimentos e atitudes mais profundamente. Poderá descobrir alguns aspectos de si que não estavam conscientes até então. Sentindo-se prezada pelo terapeuta, a paciente irá prezar-se mais também e aceitar-se melhor. Sentindo que ele a entende, talvez possa passar a se ouvir mais. Percebendo sinceridade no terapeuta, será capaz de ser mais sincera consigo mesma. Ao ocorrer uma mudança no seu modo de se expressar, passando a se referir mais às suas experiências, ao que ocorre dentro dela, ela se aproxima mais de suas experiências imediatas. Passa a sentir o que acontece dentro dela no momento exato em que está acontecendo. E de um locus de avaliação fora dela, ela passa a descobrir em si a capacidade de fazer julgamentos e tirar conclusões. Good morning. Hello. I'm Dr. Rogers. You must be Gloria. Yes, I am. That's fair. Glad to know whatever concerns you. Right now I'm nervous, but I feel more comfortable the way you're talking in a low voice, and I don't feel like you'll be so harsh on me. But, I hear the tremor in your voice, so well, the main thing I want to talk to you about is, I'm just newly divorced, and I had gone in therapy before, and I felt comfortable when I left, and all of a sudden now the biggest change is adjusting to my single life. And one of the things that bother me the most is especially men and having men to the house and how it affects the children. And
the biggest thing I want, the thing that keeps coming to my mind I want to tell you about is I have a daughter, 9, who at one time I felt I had a lot of emotional problems. I wish I could stop shaking. And I'm real conscious of things affecting her. I don't want her to get upset. I don't want to shock her. I want so bad for her to accept me. Mm-hmm. And we're real open with each other, especially about sex. And the other day, she saw a girl that was single but pregnant, and she asked me all about, can girls get pregnant if they're single? And the conversation was fine, and I wasn't on at ease at all with her until she asked me if I'd ever made love to a man since I left her daddy, and I lied to her. And ever since that, it keeps coming up to my mind because I feel so guilty lying to her because I never lie and I want her to trust me. Mm-hmm. And I almost want an answer from you. I want you to tell me if it will affect her wrong if I told her the truth or would. And it's this concern about her and the fact that you really aren't, that this open relationship that has existed between you now, you feel it's kind of... Yes. Ela começa a sua fala do mesmo jeito que começou na consulta com o Peirce. Nós temos o vídeo dessa outra consulta também aqui no canal, é interessante assistir o trabalho de um e outro terapeuta para ir comparando as semelhanças e diferenças. Ela começa dizendo que está nervosa por estar ali. Ao contrário do que Peirce fez, que foi basear todo o início da sessão dele explorando essa questão do nervosismo, Rogers não dá importância para isso e simplesmente deixa ela seguir em frente falando o que ela quer. A primeira queixa que ela traz, ela já veio preparada para falar aquilo. A sua relação com homens após o casamento e como isso pode afetar os seus filhos. E aí logo em seguida ela já coloca a questão central, que é aquilo basicamente que ela veio para obter na terapia. Se ela deve falar a verdade sobre os seus relacionamentos para a filha ou não. Então nós temos aqui uma cliente que é de um perfil objetivo, ela quer respostas. Ela não está muito interessada em falar demais, ela quer colocar a situação e obter as respostas. Então veja que nesse ponto, logo no início do encontro, um psicólogo ou psicóloga novatos poderiam facilmente ficar em uma situação difícil. Responder o que para ela? Ela foi extremamente objetiva, colocou a coisa e já fez a sua pergunta, e agora aguarda a resposta. Então veja o que o Rogers fez. Ele vai repassar a pergunta que ela fez. Isso serve para mostrar a ela que ele está acompanhando o que ela está dizendo, e também serve para ele próprio ter um tempo de refletir e dar ainda a oportunidade que ela complemente a situação, para que ele entenda melhor e possa talvez dar uma resposta ou continuar a conversa sem a resposta. E com isso ela traz um elemento novo para a conversa. I feel like I have to be on guard about that because I remember when I was a little girl, when I first found out my mother and father made love, it was dirty and terrible, and I didn't like her anymore for a while. And I don't want to lie to Pammy either, and I don't know. Esse novo elemento que ela trouxe para a conversa pode vir a ser bem crucial para o entendimento sobre o temor que ela está manifestando. Ela se lembra de uma situação semelhante que aconteceu com ela quando ela era criança. Então ela não quer mentir para a filha hoje, mas também tem medo de falar a verdade e a filha ter uma reação igual a que ela própria teve lá quando era criança. Então eu disse que esse elemento pode vir a ser crucial, mas vamos evitar de achar que nós matamos a charada do paciente toda vez que ele falar alguma coisa sobre a sua infância. Precisamos ver se isso vai voltar a aparecer em outros momentos para consolidar a hipótese. Mas e aí? Agora será que o Rogers vai dar a resposta que ela pediu ou ainda não? I sure wish I could give you the answer as to what you should tell her. I was afraid you were going to say that. Because what you really want is an answer. I want to especially know if it would affect her, if I was completely honest and open with her, or if it would affect her because I lied. I feel like it's bound to make a strain because I lied to her. Because she'll suspect that, or she will know something's not quite I right. feel really inclined she'll distrust me, yes. And also I thought, well, gee, what about when she gets a little older
and she finds herself in touchy situations. She probably wouldn't want to admit it to me because she thinks I'm so good and so sweet. And yet I'm afraid she could think I'm really a devil, and I want so bad for her to accept me. And I don't know how much a 9-year-old can take. And really, both alternatives concern you, that she might think you're too good or better than you really are. Yes. And she might think that you're worse than you are. Not worse than I am. I don't know if she can accept me the way I am. I think I paint a picture that I'm all sweet and motherly, and I'm a little ashamed of my shady side, too. I see. It really cuts a little deeper. If she really knew you, could she accept you? This is what I don't know, yes. I don't want her to turn away from me. Ela repete que gostaria de ter a resposta. É claro que nesse momento, começando a primeira sessão de terapia, não tem como nenhum psicólogo dar a resposta. Mas aí já entra algo ligado à característica daquele profissional e do tipo de terapia que se propõe a fazer. Será que ele vai se contentar com a ideia de que psicólogos não têm obrigação de saber as respostas e vai ficar nisso, vai se abster dessa intenção e deixar simplesmente ela continuar falando? Ou ele vai tentar prosseguir para chegar a alguma resposta possível que ela quer? Então ele vai continuar interagindo com ela, não apenas a incentivando a falar, mas raciocinando junto, e com isso, ao mesmo tempo em que ele tenta entender o que está acontecendo, ele pode ajudá-la a ir organizando melhor as coisas na sua cabeça, caso ela ainda não tenha feito isso por conta própria. I don't even know how I feel about it, because there are times when I feel so guilty, like when I have a man over. I even try to make a special setup so that if I were ever alone with him, the children would never catch me and that sort of thing. Because I'm real leery about it. And yet I also know I have these desires. So it's quite clear. It isn't only her problem or the relationship with her, it's in you as well. And my guilt. I feel guilty so What often. can I accept myself as doing? Yes. And you realize that you set up sort of subterfuges so as to make sure that you're not caught or something. You realize that you are acting from guilt, is it? Yes. I don't like the way. I would like to feel comfortable with whatever I do. If I choose not to tell Pammy the truth, to feel comfortable that she can't handle it, and I don't. I want to be honest, and yet I feel there are some areas that I don't even accept. And if you can't accept them in yourself, how could you possibly be comfortable in telling them to her? Right. And yet, as you say, you do have these desires and you do have your feelings, but you don't feel good about them. Right. And I have a feeling you're just going to sit there and let me stew on it, and I want more. I want you to help me get rid of my guilt feeling. If I can get rid of my guilt feeling about lying or going to bed with a single man, any of that, just so I can feel more comfortable. Com as interações acontecendo, ela vem a acrescentar algo mais, falando sobre a opinião que tem sobre si mesma. Veja que essas interações aí, às quais eu me refiro, elas servem para ir clareando o caso, tanto para o paciente quanto para a própria cliente. E são perguntas que visam a elucidar as coisas, não apenas a incentivar a continuação da fala da cliente. A cliente dá outras demonstrações de ser uma pessoa prática, que ela não está ali só para desabafar. Ela diz coisas como: o senhor fica calado e eu preciso de mais. Se você pega uma cliente assim e quiser ficar só naqueles moldes de terapia que apenas oferecem um lugar de fala e escuta, você vai acabar perdendo a cliente. Ela parece até que já sabe, ou pelo menos acha que sabe, do que precisa, se livrar da culpa. Vamos ver então como que Rogers vai responder a essa demanda que ela coloca de novo. Ele vai dar uma resposta? Ele vai dizer que não sabe? Ele vai dar uma enroladinha? O que ele vai fazer? Vamos acompanhar. And I guess I'd like to say, no, I don't want to let you just stew in your feelings, but on the other hand, I also feel that this is the kind of very private thing that I couldn't possibly answer for you, but I sure as anything will try to help you work toward your own answer.
makes any sense to you, but I mean it. Oh, I appreciate you saying that. You sound like you mean it. E aí veja que essa reação que ela teve parece ser um indício de validação da proposta terapêutica que Rogers coloca logo no início. O que aconteceu? Ele agiu de uma forma bem aberta e sincera com ela, disse que não tem como responder aquelas questões que ela está querendo daquela forma tão direta. Então ele reconheceu a sua incapacidade, pelo menos naquele momento, e provocou uma boa reação na cliente, uma reação de confiança e de aceitação à dificuldade que ele colocou, que ele admitiu que existe. But I don't know where to go. I don't begin to know where to go. I thought that I'd pretty well worked over most of my guilt, and now that this is coming up, I'm disappointed in myself. I really am. I like it when I feel that no matter what I do, even if it's against my own morals or my upbringing, that I can still feel good about me. And now I don't. Like, there's a girl at work who sort of mothers me. And I think she thinks I'm all sweet. And I sure don't want to show my more ornery, devilish side with her. I want to be sweet. And it's so hard for me to, this all seems so new again. It's so disappointing. Yeah, I get the disappointment. But here, a lot of these things you thought you'd worked through, and now the guilt and the feeling that only a part of you is acceptable to anybody else. Yeah. That keeps coming out. A expressão dela indica que a conversa parece que provocou uma profunda reflexão. E logo em seguida ela traz um insight. Ela sente culpa também por trabalhar fora. I guess I do catch the real deep puzzlement that you feel as to what the hell shall I do? Can I do? Yes, and you know what I can find, Doctor, is that everything I start to do, that impulse, it seems natural to tell Penny or to go out on a date or something. I'm comfortable until I think how I was affected as a child. And the minute that comes up, then I'm all haywire. Like, I want to be a good mother so bad, and I feel like I am a good mother. But then there's those little exceptions, like my guilt with working. I want to work, and it's so fun having extra money. I like to work nights. The minute I think I'm not being real good to the children or giving them enough time, then I start feeling guilty again. Then that's when it's what do they call it? A double bind. That's just what it feels like. I want to do this, and it feels right, but after all, I'm not being a good mother, and I want to be both. I'm becoming more and more aware of what a perfectionist I am. That's what it seems like. I want to be so perfect. Either I want to become perfect in my stance or not have that need anymore. Or I guess I hear it a little differently, that what you want is to seem perfect. But it means it's a matter of great importance to you to be a good mother, and you want to seem to be a good mother even if some of your actual feelings differ from that. Does that catch you? Yeah, I don't feel like I'm saying that. No, that isn't what I feel, really. I want to approve of me always, but my actions won't let me. I want to approve of me. I think... I realize you... All right, because I'd like to understand that. You sound as though your actions are kind of outside of you. You want to approve of you, but what you do somehow won't let you approve of yourself. Right. Like, I feel that I could approve of myself regarding, for example, my sex life. This is the big thing. If I really fell in love with a man and I respected him and I adored him, I don't think I'd feel so guilty going to bed with him. And I don't think I'd have to make up any excuses to the children because they could see my natural caring for him. But when I have the physical desire and I'll say, oh, well, why not? And I want to anyway, then I feel guilty afterwards. I hate facing the kids. I don't like looking at myself, and I rarely enjoy it. And this is what I mean. If the circumstances would be different, I don't think I'd feel so guilty because I feel right about it. Yeah, I guess I hear you saying if what I was doing when I went to bed with a man was really genuine and full of love and respect and so on, I wouldn't feel guilty in relation to Pam. I wouldn't, I really would be comfortable about the situation. That's how I feel, yes. And I know that sounds like I want a perfect situation, but that is how I feel. And in the meantime, I can't stop these desires. I've tried that also. I've tried saying, okay, I don't like myself when I do that, so I won't do it anymore.
But then I resent the children. I think, why should they stop me from doing what I want? And it's really not that bad. But I guess I heard you saying, too, that it isn't only the children, that you don't like it as well when it really isn't. I'm sure I know that's it, probably even more so than I'm aware of. But I only notice it so much when I pick it up in the children. Then I can also notice it in myself. And somehow, sometimes you kind of feel like blaming them for the feelings you have. I mean, why should they cut you off from a normal sex life? Well, a sex life, I could say, not normal, because there is something about me that says that's not very healthy to just go into sex because you feel physically attractive or something, or a physical need. So something about it tells me that's not quite right anyway. But you feel really that at times you're acting in ways that are not in accord with your own inner standards. Right. Right. But then you were also saying a minute ago that you feel you can't help that either. I wished I could. That's it. And I can't. Now I feel like I can't control myself as well as I could have before. For a specific reason. Now I can't. I just let go, and there's too many things I do wrong that I have to feel guilty for, and I sure don't like that. I want you very much to give me a direct answer, and I'm going to ask it, and I don't expect a direct answer, but I want to know, do you feel that, to me, the most important thing is to be open and honest? And if I can be open and honest with my children, do you feel that it could harm them if, for example, I could say to Pammy, I felt bad lying to you, Pammy, and I want to tell you the truth now. And if I tell her the truth, and she's shocked at me, and she's upset, that could bother her more. I want to get rid of my guilt, and that'll help me, but I don't want to put them on her. That's right. Do you feel that could hurt her? Concern. I guess, I'm sure this will sound evasive to you, but it seems to me that perhaps the person you're not being fully honest with is you. Oh. Because I was very much struck by the fact that you were saying, if I feel all right about what I've done, whether it's going to bed with a man or what, if I really feel all right about it, then I don't have any concern about what I would tell Pam or my relationship with her. Right. All right. Now I hear what you're saying. All right, then I want to work on accepting me then. I want to work on feeling all right about it. But that makes sense, that that'll come natural and then I don't have to worry about having. But when things do seem so wrong for me and I have an impulse to do them, how can I accept that? Mais algumas questões que vão aparecendo, trazidas por ela. Ela se sente perfeccionista demais, tem necessidade de ser aprovada e coloca uma pergunta que resume a situação como ela está enxergando naquele momento. As coisas parecem tão erradas para mim, como posso aceitá-las? Então veja que à medida que ela vai elaborando melhor a situação, com as suas reflexões e conduzida pelas perguntas, vai sendo ampliada a sua percepção sobre a situação em que se encontra. Agora ela percebe que a sensação de que algo está errado é mais ampla do que apenas aquela questão sobre como falar com a filha sobre os seus relacionamentos. Tem algo maior aí envolvendo isso. E como será que Rogers vai conduzir daí para frente? Nós veremos na continuação desse vídeo.